Ontem a gente estava fazendo um exercício assim de como modelizar e otimizar uma microrede bem simples. Você lembra de tudo? Você lembra disso? Então, a gente estava nessa microrede com... Eu vou passar no inglês. With one microgrid, one main grid, we had one photovoltaic panel and one critical load. You remember that? Only 3 units. The 3 units were modeled using Pyomo and the library, which is open source, which I show you. So using the library here, and I gave you the models of the battery, the main grid, the source, etc. You only have to add some lines here, 3 lines, and you created one microgrid. So I have to execute the lines I had already executed yesterday. Remember, we had to create constraints between the 3 units. So we have to connect the main grid to the source, to the load. And remember that the sum of the fonts has to be equal to the sum of the load, okay? We made one hypothesis. We said that the objective of our problem here was to minimize the cost of the power we buy from the grid. So it's only an integral expression, objetivo, the integral from 0 to the end of the horizon of the cost of energy multiplied by the power I'm buying from the grid. Here you can see that the cost is constant. We can create dynamical cost if we want, but here it's a simple example. So I have to okay. And now we saw here yesterday, I guess, that we needed some datas. So the datas basically are the forecast of the consumption. So here, in the following horizon, I know more or less that my consumption will be in orange, more or less constant. And I know that my production will be in blue. So we can recognize here a PV, a solar system generation, because with this curve like that. So I created my data, loaded my data. I can create an instance of my problem using those data. So my model, I create an instance using the data. That's quite straightforward. And as I told you yesterday, my model is for the moment continuous. Okay, I didn't discretize the model, and all the equations are for every t continuous. So I need to discretize it to solve it, and I'm using a Pyomo function to do that, which is transformation factory. Remember here, I use the finite difference scheme to discretize my differential equations, and there is different kind of transformation here. So I'm using a simple Euler scheme, but we could choose a different one. Here I'm saying that I'm using a time step of 15 minutes. So I need a number of finite elements
that equals to this NFE. If you want to print that, oh no, I guess it's 86. Okay, and now we go to the solving. To the solving, I guess we stopped here yesterday, right? The solving is I pick a solver from all the solver I have installed on my machine. Here my problem, as we said before, it's a mixed integer linear programming. So we can use the GLPK solver. GLPK is an open source solver for linear, mixed integer, and integer programming. Now I said I create a new variable that say all the results are stored in this variable, and I solve my model using the solver. And here I print the results. The results are basically the output of my solver. So here I have 98 variables of my problem, so it's a small problems. Actually, it's only the powers of the main grid. Okay? Because the generation and the consumption are fixed, so the only variables that I'm considering in this problem, it's the power from the grid or to the grid. So it's 98. I have a lot of constraints actually, because I have more than almost 500 constraints, so it's quite a lot. And here the output of the solver, so the status is okay, termination is optimal. Here are some statistics, and the time is quite quick, okay, to process. Here it's a little bit of post-processing. So now I solve my problems. I want to get the results and to plot them. So here I say it's from util. So util is a function I created and I gave for you. You can use it. I can plot the value of the power of the microgrid, the power of the load, and the power of the source. Doing that, I have this graph. So in orange, we recognize the consumption. In green, we have the production, decentralized production. And in blue, it is the optimal power that we need from the grid. Okay? So here, I am buying power from the grid because I have no production. So it makes sense. The production is zero, so the consumption is equal to the power from the grid. During this period here, I have more generation than consumption, so I need to sell power to the grid. Okay, makes sense. And at the end, it's the same that in the beginning. I have no production, so the main grid is actually feeding the consumption totally. And we can see that at every time step, consumption equal production. Do you have question on this part? It all makes sense? It was actually too easy. This problem is too easy, right? Because we have only 3 sources, or 3 units. And 2 of them were fixed. So we could actually deduce the power from the grid directly from the generation and the production and the consumption. Okay? So it's a little bit too simple here, actually. So I created another problem. Here to make it a little bit more complicated. Okay. So we now suppose that we cannot sell energy to the grid. Okay. We cannot sell energy to the grid.
So it means that when I have too much production, I have a problem. All my voltage will go higher, or I will break the system, okay? Or I have to shut down the panels. So it means that the power from the microgrid is at every time of the horizons positive. Here, as a first step, I have the initial problem, so only with 3 main components. The question 2 is, we need to modify the model behavior so that I cannot sell power to the grid. This is quite simple doing that because I have a parameters in the library that say the minimal power. I can fix the minimal power to 0 in the data of my model, and I don't have to change the model for that. So I only have to do that. Then now I can change the data, so I cannot sell power to the grid. I create a new instance. And I can plot the results. What's the problem here? The output of my solver is infeasible. Infeasible, we saw in the part 1 of the problem, that it's not saying that the solver didn't converge or find any solution. It said that my problem is not feasible. Okay, so I am over constrained. You remember that? So what's in here? What's the problem? What? The power balance, that's a problem, yes? I will. I don't have the marker. Caneta? Acho que... Ah, sim. So without this constraint of I cannot sell to the grid, I had no problem, okay? Now, if I fixed P positive, what's the problem? Yes, there is a problem here. If my generation becomes higher than my production, my problem is not feasible, right? Because the power of the microgrid plus the power of the source has to be equal to the load for every T. Okay? And this is not possible in this region, okay? Because in this region, this constraint say that PMG has to be negative. So it's not possible. What's the technical solution we could imagine to earn money or to improve the system? Sim, claro, né? Como? Sim. So this solution of just shut down the panels é uma dispersão de energia.
A gente vai despender energia na natureza. Só não é legal. So what we can do is buy a battery, so add a battery in the system. So let's do this. Here in the following, so I say you may run into a convergence problem based on the solver output. What is the problem? So we saw here that it's infeasible problem. Okay, because I have too much constraints. Based on your understanding of the microgrid, what's happening? So there is a problem with the balance of the power. The problem is infeasible. Indeed, the power balance cannot be negative when the source is greater than the loads. The microgrid won't be able to handle the overflow. So in the question 4 was to propose a technical solution. And the proposed solution is we will need a way to store or consume the difference between the source and the load during the overproduction period. And in the following, we choose to add a battery storage to the microgrid. Okay? So the question 5 is we propose to add a battery, and I propose to look in the library. In the library I gave you here, what's the battery, the model of the battery. Actually, we already look at the model, so I guess we don't have to do it again. But quickly, you remember there is a variable called power, energy, and there is some constraint on the minimal energy, final energy, etc. Okay, so we can work with this model. Okay, here I wanted you to put the equations, but I guess we already saw that, so we don't do that. So minimize 0 because there is no objective only for the battery. Here was just a question to think about the hypothesis of the model. So here the battery is really simple. It's just a power coming in and out. It's perfect. It's a perfect battery, let's say. Okay, so no losses, nothing. And here, I implement this block into the model, and I have a new version of my microgrid problems. So it's the same. It's a new model, new microgrid model with battery storage. I have my microgrid, my source, my load, and the new unit battery. Okay, so I created a new battery. I have the constraints for the connection, okay, connection constraints that said that the power from the microgrid plus the power from the source is equal every time to the power from the load and the power from the battery, okay. I have inside the block of battery, remember there is a minimal state of charge, a maximal state of charge, there is constraints on the power, etc., etc. Here I define my objective. My objective is the cost of the power that I buy from the grid. This is the same than before. We have to load the datas. Here I have to change the value of P minimal to be equal to 0. So it said that I cannot sell energy to the grid. I create my instance. I discretize it as before, and I solve it. And now the statue is optimal, so the problem is actually feasible now. A little bit of post-processing so we can see the actual plots.
it's becoming a little bit more complex. So before it was a simple example, so we could actually deduce the solution. Now it's much more complicated. Okay. So in blue you have the power from the microgrid. As you can see here, I'm using the microgrid in the middle. I'm not using the microgrid during the peak of generation, but during the peak of generation, I'm loading my batteries, charging my batteries, and the battery is discharged at the beginning and at the end. Here it's a plot of the energy in the battery, stored in the battery, and we can see that there is a limit. Here I put it 10% of the state of charge. It could be different. And I created the initial condition and final condition of 50% of state of charge. We could change that. Let's start playing a little bit. We can change a lot of things. Do you have any questions on the results? Does it make sense to you? All makes sense? Sim. Então, aqui é uma previsão, então tudo é determinístico, certo? Então essa solução é determinística e esse solver é determinístico. Mas quando a gente tem uma incerteza, o que fazemos geralmente é a gente gera vários tipos de cenários assim. Opa? Não muito, porque Monte Carlo é muito pesada, entendeu? O que a gente faz geralmente é que, por exemplo, para o PV, quando o tempo é mais próximo da gente, o PV vai ser mais certo, ok? A gente vai ter uma certeza desse ponto que vai ser isso, entendeu? Depois, quando tem incertezas ou incertitudes, a gente cria grafos assim. Só vai ser aqui ou aqui, entendeu? Depois desse ponto, vai ter uma incertitude também, que vai ser aqui ou aqui. Então a gente chama de árvore de possibilidades. Essa é três. Daí, nesse ponto, a gente faz a otimização de várias possibilidades. Mas a decisão que a gente faz agora, aqui, ela é determinista. Entendeu? Daí a gente faz várias otimizações nesse grafo, árvore de possibilidade. Mas a decisão que é pegada nesse momento, agora, é certa. Entendeu? E depois, a gente faz uma otimização aqui. Mas aqui a gente vai fazer uma nova. Entendeu? Então, isso é para controle estocástico. Para fazer sizing, por exemplo, optimizar uma variável que não seja dinâmica, a gente não precisa de fazer um horizonte assim que muda. A gente pode pegar vários tipos de cenários diferentes, e daí a gente pode pegar Monte Carlo, por exemplo. O que aconteceria se o estado da carga da bateria chegasse no máximo durante o pico de geração da painel solar?
Se a bateria fosse menor, por exemplo. Não, se fosse menor, tivesse carregado mais rápido. Sim. Durante esse pico de geração, o que aconteceria? Qual a restrição que você colocou? Então, não entendi direito. Caso ela estivesse completamente carregada. Sim. Está carregando durante o período que o painel solar está gerando, certo? Se ela estivesse totalmente carregada e o painel solar estivesse gerando. No início? Se ela esteja carregada no início? Não. Entre essa parte dessa curva vermelha. Aqui? É a curva de geração. Aqui? Certo? Isso. Se ela estivesse completamente carregada aí, o que aconteceria? Então, aqui a optimização fiz desse jeito para justamente isso não para que isso não acontecer. Caso acontecer, daí o problema não é feasible, é unfeasible. Por exemplo, se a gente coloca uma capacidade de bateria que seja menor, por exemplo. Então você já projetou já para esse que nunca vai acontecer. É. Mas é uma questão interessante. Por exemplo, se eu mudar aqui a energia máxima da bateria, que aqui é 100 kWh, que é uma bateria, já vê? Uma grande bateria. Se a gente botar, por exemplo, sei lá, 70, vamos ver se talvez ele não vai conseguir achar uma solução. Ainda consegue. Ainda consegue porque ele consegue descarregar bem com antecedência. Ele consegue descarregar bem com antecedência para que ao momento de chegar à geração ele tenha o máximo de potência de carregar a bateria. Eu acho que a gente deveria ainda mais talvez se a gente começa com com menor aqui, talvez não funcione mais. Se a gente botar a energia inicial de 10 em vez de 50%, não vai ser, acho que vai conseguir também. Conseguiu também. Então ele começa com 10, a gente falou, né? Mas ainda ele consegue. Se a gente botar mais geração, talvez. Vamos ver se botar mais geração. Como que eu vou fazer isso? Porque daí tem que aumentar essa coluna aí. Se eu boto 2 vezes mais, não sei se vai funcionar assim. Agora não tá possível. Então depende, é verdade isso, depende do dimensionamento do teu sistema, das constraints que tu vai botar, às vezes não é mais fesável. Vamos ver se quando a gente botar uma capacidade maior,
voltar a funcionar. Ainda não. Ainda não está fesável. Não. Vou botar de volta ao início. Então, para que isso nunca acontecer, às vezes a gente faz uns tricks. Para que o problema seja sempre visível, em vez de fazer assim, sempre, a gente adiciona uma outra unidade falsa, que não existe, que geralmente eu chamo de debug. E essa eu vou botar uma carga muito forte no objetivo, entendeu? Um custo muito grande. Daí se eu fazer isso, e se eu não boto mais limitações nessa variável, isso vai sempre ser fesável, mas a gente cai naqueles problemas de dimensionamento. Dá para botar, só que aqui nossa bateria é muito simples, é assim. Ainda nossa bateria é essa. Então tem que é possível de achar na livraria um modelo que é um pouco mais avançado, que fala que a variação da energia é P da carga com uma eficiência da carga menos a potência a descarga. Então isso botar uma eficiência, mas não é muito físico. Geralmente nós engenheiro elétrico, a gente gosta mais de modelagem que são mais assim. Tá, isso é básico também, mas não é assim, não é trabalho, né? A gente gosta mais desse, e a gente fala aqui que a potência da bateria depende do SOC, do State of Charge. Mas isso não é mais linear, não. Daí é possível fazer uma modelagem mixed integer. Se fazer, por exemplo, geralmente a potência da bateria é uma forma assim. Mas dá para fazer aqui assim, assim. Daí é possível modelar desse jeito. A gente escreveu um artigo com o povo de Florianópolis, porque isso é uma característica de bateria lítio. Então a gente fez uma modelagem Mixed Integer Linear Programming que se encaixa nesse tipo de otimização.
Mas agora o modelo que estou apresentando é mesmo mais simples, porque a gente começa. E se continuar aqui, porque tem outros tipos de modelagem, às vezes tem com capacidade, acho que são assim, né? Para botar mais dinâmica. Então isso também poderia ser, eu acho, modelado com modelagem linear, mas ainda eu não fiz. O que eu estou interessado nesse momento é de modelar o uso da bateria, é de quanto ela vai perder a capacidade em função do uso. E se esse fenômeno seria possível ser modelado com equação linear. Seria muito legal. Seria um artigo legal, eu acho. Daí seria possível de fazer a gestão de energia do micro-rede pegando em consideração o uso da bateria. Seria bem legal. Outras questões? Tudo bem? Então eu acho que essa parte de modelagem, como fazer acompanhamento, a gente acho que vamos acabar. De todas as formas, se vocês querem acessar esses exemplos, esse código, é sempre possível acessar. É tudo colaborativo. Eu já botei na apresentação, mas eu vou botar de novo para vocês. Aqui é o exemplo só para esse cursinho que eu fiz. Tá dentro tem o Python e Python exercícios. E aqui é quer dizer, aqui é a livraria de outros modelos que eu estou desenvolvendo para esse tipo de otimização. Então faz tempo que eu não fiz uma update desse site, mas vocês podem acessar o site aqui e acessar todo tipo de modelagem aqui. Eu acho que daqui a pouco eu vou botar mais uma versão mais nova aqui da livraria. Também para quem se interessa, tem installation steps aqui, como baixar o Python, como instalar os packages e tudo, dependências. Outras questões sobre a livraria? Então, é bem legal. A gente vamos quase acabar a aula. Então a gente viu, vamos falar em inglês. We saw mathematical theory. We saw the tools. So we saw the GAMS tools. We saw MATLAB, and we had some tutorials on Python, which is the tools I'm proposing to use. We saw some examples, or general examples, in mathematical optimization. So we saw the warehouse and the backpack problem. Now, after we saw the problems of microgrids, we saw a little bit of theory and general definition of the microgrids, and we took one example, one problem in the microgrid, which is the energy management. And we modeled it
And we solved it using the tools we saw before. Okay, so we have a continuous line, the structure. But I have been told to introduce a little bit more of V2G technologies. What's V2G technologies? V2G stands for vehicle to grid. It means that vehicles can be seen, electrical vehicles can be seen as a load of the microgrid or distribution grid, but also of the microgrid. But it can be useful to help the microgrid to solve some issues. So first, some issues of the distribution system operators. So the main problems nowadays, or actually since 20 years, I would say, is the integration of distributed renewable energies. We know that if we integrate a lot of them, we can have problems of issues, and it will induce some changes in the network. We had also new issues, new challenges because of the laws of the market of the energy. I guess in Brazil it's 2012, the opening of this, right? In France, I guess it was in 2008 or something. I guess it's worldwide. There is a opening market of the distribution, which will there is also some new schemes of prosumer. Prosumer is the producer that can be consumer. Okay, so it's a new word, say prosumer. It means that there is new laws, new contracts, new norms that allows people or users to sell energy from the grid. So now the grid is not unidirectional, but it's bidirectional. And nowadays, the electrical vehicles are booming, and there are a lot of new vehicles connected to the grid. So in 2017, I guess the sales worldwide was plus 57%, which is a big charge for the distribution system operators. So actually the electrical vehicles will induce some issues that can be defined in two categories. So load issue, which will increase the active power losses. Okay, so we increase the power demand, so we increase the losses. That can cause degradation, failure, lifespan, and reduction of the units. The second issue is the voltage issue. So it's if there's too many production or too many consumption, there is some decrease of the voltage, which will decrease the quality of the energy and may induce some imbalances in the three phases system, distribution system. Those are the issues of the introduction of electrical vehicle, and those are the actually brighter side. So we think to be optimistic, and we are looking to the potential of the electrical vehicle. First, electrical vehicles are idle 80% of the time. So we don't use our vehicle 80% of the time, which is huge actually. And the average of daily charge of a vehicle is 2.5 hours with a normal charger. Normal charger is 3.7 kilovolt ampere. So here it's based on a colleague work, which is working on this. We have the framework of the V2G technology.
So here it's the V2G technology, so the integration of electrical vehicle in the grid. Here we have the fleet of electric vehicle, and here we have the grid, okay? And they are both integrated in vehicle to technology. Here are the technical aspects. So if we create a system that is intelligent enough, we can define some strategies, we can define some controls, and we can coordinate the electrical vehicle and the fleets to help the network. So this is the smart control strategies. And in that, maybe there will be some optimization problems. Okay? There is another problem, which is the spatial configuration. We can think about a system that is really small. We can think about a battery of a vehicle helping just a small house. But we can imagine a system with a large fleet of vehicles. So this is spatial configuration. And this is the last one, is the technological environment. It means basically it's the communication between the grid, the vehicles, and the users. What technology we will be developing. In the economical aspects, of course, if we want to use electrical vehicles to help the grid, we will have to construct new economic aspects. So the users will earn something. And the social aspects, I guess it's based more on the acceptance, on the sociology of the users. Do the user accept that we use their vehicle and their batteries, etc. So it's quite a large problem. It's quite a large framework. I told about in this. I told about the smart control strategies. Actually, there is different strategies we can consider. The first strategy is when I'm a user, I have my vehicle, I want to charge it whenever I want. I'm connecting it, I'm connecting the vehicle to the grid when I want to charge it. Okay? So it's uncoordinated. The charging process starts as soon as the EV is connected. Okay? I want to connect it and it's charging. End of the story. The second strategy that is a little bit better is the charging process is scheduled during the off-peak. It means that I'm connecting my battery, my vehicle to the grid, but the charging process will start when I have too much production, for instance, or when my consumption is not too high. So my network won't be stressed. So this is a medium, let's say, one of the, it's easy to implement. It's not the best. The best will be to be a strategy completely coordinated, where there is an algorithm or an intelligent strategy that coordinates the charging of all the vehicles. Okay? I have a question on this. I don't know about this one. I don't know in Brazil, but you have in some. Do you have in your houses water tank, hot water tank? You don't have it in Brazil? It's very unusual. Okay. In France or in Europe, I guess, we all have water tank in our houses, and ours doesn't work. It's like it's water that we can eat with a resistance, and it's still in a tank that is protected, and we turn it on when the price of the energy is low. During the night, basically, there is a signal, and the price is going down, and we all automatically turn on the wet tank. It has some problems, because if we imagine a tariff that changes at a certain time, we can imagine that all the users will charge their battery at the same time as well. And this can lead to some problems
that can lead some issues. So the coordinated is a deterministic system where there is a real intelligence system that say when to charge what. It can have different objectives. Usually the objective is the quality of the energy. Okay. So I told about different strategies of charging, and here I'm talking about the different strategies over the geography. Because we can consider different level of system. We can consider a really small system where I have one user, that I have one house, for instance. I have my solar panel. I can use my battery of my vehicle when I want, if I have too much solar energy, for instance. Okay? We call this level behind the meter. It means that the distribution system doesn't see what I'm doing. Okay? So the user is an end user, so it's me. And the services of this technology is just bill optimization. Okay? I'm doing storage in my battery of the vehicle when I have too much production, so I don't have to buy energy from the grid. It can also be local in the distribution grid. This has some advantages. You can regulate the voltage in a small distribution grid, the balancing between phases, and the peak shaving. Okay. So this is local on the distribution grid, but it can also be system-wide level at and the user are the transport operator, and the services are more linked to frequency regulation. So you may think that this system is more simple than this one, which is more simple than this one, but actually the first patents of vehicle technology that was created were about this one. Okay, so there is a lot of different projects. Usually it's for companies that have a lot of fleets, electrical vehicle fleets, and they can contract this kind of technology for frequency regulation. So the main research for now and the main projects that are being done are concern the frequency regulation. Do you have questions on this? Here is some, it's a one case study in Europe of one colleague. And this is the distribution, one-way distance distribution of all the vehicle. So the distribution has a log normal distribution. And we can see that usually we make small distance. I think in Brazil it will be a little bit bigger. Maybe 60 here, I'm not sure. But it's the input data for our analysis. If we want to analyze this type of methods or techniques, we have to know what's the use of the electric vehicles. This is the number of charging sessions with respect to the battery size. We know that there is different batteries, there is different sizes of batteries. So the users, based on their one-way distance, they will have to charge 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7 times a week. Okay? So this is quite easy to understand. Small batteries, typically in blue, so it's small Clio, or I don't know about the electrical vehicle in Brazil, but those are quite small. They need
to charge every day in the week, because basically when they do one-way trip, they have to charge when they come back. Intermediate battery size, usually they charge once a week. And really big, actually really big nowadays, it's not that really big, but 60 kilowatt hour battery pack need to charge mainly at 60% one time a week. Okay. What's the problem with the big size battery when we think about flexibility? The problem is if the users only connect his vehicle once a week, then we are not that flexible. We cannot use the flexibility of the electrical vehicle if it's not connected. Okay? So the users, if he wants to really help the grid, will have to connect his vehicle even if it doesn't need to charge it. So that's why we need to integrate in these technologies social behaviors. Okay? This is an interesting graph. Imagine that there is two kinds of people. One that will connect his vehicle only if they need to charge the vehicle, and I'm calling them the non-systematic potential. And there is another type of users that will connect his vehicle every night or every day when they don't use it. And this is a systematic users. And this is the potential of electrical vehicle. So the power potential. The potential is the potential that can help the grid if wanted. Okay? And in blue, this is the charge that the battery actually needs. The systematic users will have to charge every day just a little bit of his battery. But he gives a lot of potential for the battery. It means that if the vehicle is connected to the grid, then we can use it. So it has a big potential for the grid. The non-systematic user will need to charge maybe small amounts of charging in the week, a lot in the Sunday, but it decreases the potential of the electrical vehicles to help the grid. Okay? Do you have a question about is it clear? I'm not sure. No? Não muito. Então esse gráfico ilustra que a maneira do utilizador vai influenciar a potencialidade dessa tecnologia, a potência dessa tecnologia V2G. Here I want to make some, here it's just a small illustration of, and I want to make some discussion and critical analysis of this technology. I'm not sure, is there some electrical vehicle created in Brazil, developed in Brazil? Quais são os veículos no Brasil, feitos no Brasil, elétricos? Prius. A Prius? É híbrido. A Renault tem o da Ford, o Fusion. Qual? O Fusion é híbrido. Todos eles são híbridos. Isso são híbridos? Não existe elétrico nenhum. É. Então eu não incluí os híbridos aqui, porque esse estudo estava só elétricos, mas híbridos é interessante, porque alguns desses híbridos são plug-in.
Então, na França, a gente tem a gente brinca com isso, porque a gente ganha um pouco de dinheiro, uma poupança, quando comprar um carro híbrido, porque é mais ecológico, não sei o que lá. Então, o pessoal que compra os carros híbridos, na verdade, eles compram isso e nunca vão carregar a bateria. Só deixa assim, a bateria vazio, porque eles ganham um pouco de dinheiro dessa... Tá, é engraçado, né? Essa é a crítica que eu faço com híbridos. A tendência desses últimos anos é de aumentar pouco a pouco a capacidade da bateria. É que no Brasil houve um investimento muito pesado em termos de álcool, de biodiesel, e a extensão territorial é muito grande, né? A autonomia é um problema muito sério. Acho que o híbrido é mais, vai ter uma sobrevida. É. Eu acho que dentro da cidade você usa o elétrico e quando viajar usa o combustível, né? Sim. Isso para uma garantia maior. E as distâncias são muito grandes. O problema dessas coisas... Então, acho que esse fator que faz que os construtores aumentem a capacidade da bateria. Mas o ruim é que na França, como a gente viu aqui, é que a maioria do uso se faz entre 0 e 10 quilômetros. É muito pouco. É só que o pessoal quer uma bateria grande só para sair a final de semana, sair para as férias e tal. Até também que a gente chega a ter umas capacidades de bateria absurdas, assim. A última Tesla tem 100 kWh de bateria, o que é muito grande. Em termos de volume, qual é o volume dessa bateria? Não sei. Então, o mais importante não é o volume, é o peso, né? Há 5, 10 anos atrás, a gente fazia um carro de 1 tonelada, talvez um pouquinho mais. Agora, umas pequenas carros que a gente vende para a cidade são das 2 toneladas. Então, dá a ver também com segurança, baterias e tal. Mas isso é um absurdo quando pensar na energia ou no problema da energia. E é um absurdo porque quanto maior a capacidade da bateria, a gente não vai conectar o veículo para recarregar, muitas vezes. Daí vai diminuir essa potencialidade de ajuda para a rede. Entendeu? Então, essa tecnologia de V2G, vamos ter que achar um jeito social e ecológico, ou econômico, para que o consumidor se conecta, mesmo se não precisa, vamos dizer. Isso é a crítica maior que eu estou fazendo. A outra crítica que é difícil entender é que quando a gente... tudo bem, a gente consegue fazer que o consumidor vai se carregar mesmo se ele não precisa, para ajudar a rede. Mas a bateria vai ser solicitada mais... vamos dizer, por exemplo, para fazer uma regulação da tensão na rede, a gente vai solicitar a bateria. A gente vai carregar, descarregar, etc. E isso vai aumentar ou diminuir, vai diminuir a lifetime da bateria.
Então a gente tem que saber do quanto essa tecnologia nos ajuda ou nos prejudica. Porque se a gente precisa de mais bateria que antes, talvez não valha a pena. Então os estudos mostram que quando ajuda para frequency regulation, a solicitação das baterias, como é no sistema muito grande, as solicitações da bateria são mínimas, são muito pouco. Então, parece, os primeiros resultados mostram que esse tipo de solicitação não vai destruir a bateria muito, vamos dizer. Mas, nesse caso de level muito próximo, se a gente faz solicitação muito grande na bateria, daí a gente tem que pegar isso na conta, né? Então isso eu botei porque eu não sabia da norma no Brasil, mas os carregadores na França e na Europa tem uma norma que fala que são sempre bidirecional. Daí isso não é muito grave, mas não sei se o Brasil é o caso, é que se fazer essa tecnologia, quer dizer que a gente precisa construir a estação que seja bidirecional. Isso tem um custo também a pegar. Tem uma outra possibilidade de pesquisa, que é de incluir esse convertor de carga dentro do carro, até usar o motor para fazer o charger. E isso, as pesquisas mostram que no final é mais ou menos 200 euros no preço final do carro, que seja não muito, né? Então provavelmente nos anos daqui 5, 10 anos o charger vai ser incluído dentro do veículo. Daí a gente só precisa de uma conexão bem normal, vamos dizer, para se conectar à rede. Então é a última questão que eu estou botando aqui, que não é uma crítica, mas mais uma discussão, é como que a gente vai criar essa... What are the economical gains for the users? Como calcular esse gains? Esse ganho para o consumidor, mas também para a rede de distribuição. E eu botaria mais, também a gente precisa de saber ecologicamente, será que vale a pena? É isso. Que horas são? Aqui a gente acabou essa parte da microLED. Eu adicionei um pouco de apresentação do nosso projeto que não tem a ver com otimização. Daí eu não botei direito, mas a gente vê depois da pausa, né? Então aqui são as referências desse curso. Aqui eu boto de volta o trabalho das pessoas que são responsáveis pelo Paiomo, porque eles ajudaram bastante. E aqui são uns trabalhos meus, se vocês estão mais interessados a ver umas aplicações de otimização para o veículo híbridos. Os veículos híbridos. Na verdade, é o trabalho de minha tese. Então eu botei só uns 3 aqui, mas tem mais se vocês estão interessados. Vamos fazer tomar um café? Rapidinho.
A gente espera mais pessoas? Ou não? Só isso? Tá bom? São os melhores que ficaram, né? Então, nesse final da apresentação, eu queria falar um pouco mais da pesquisa que estou fazendo, e, em particular um projeto que se chama Paper Project. Paper stands for Renewable Energy Consumption Prediction Using Supervised Learning. A ideia desse projeto é que a otimização que eu mostrei para você é determinística. Então a gente precisa de uma previsão, a gente faz uma otimização e sai os resultados. Essa ideia é de não usar a otimização, mas é de usar neural networks. Já ouviu falar de neural networks? Não? Como, Lucas? Rede neural. What? A palavra em português. Ah, como se fala? Rede neural. Rede neural. Então tem vários tipos de rede neural. Essas que a gente está usando. Primeiro, a gente está usando uma família para fazer a predição. Essa família se chama LSTM, Long and Short Term Memory. São um tipo de família que consegue lembrar de umas dinâmicas bem longas, assim. E muitas pesquisas mostraram que são bem efetivas para fazer predição de tempo ou de produção descentralizado. Então, daí a ideia principal desse projeto é de usar todas as informações que a gente tem. Então, weather forecast, measurements, módulos e tal, para ajudar a gerar o sistema. A ideia também é de seguir a evolução do sistema, porque o que eu mostrei para vocês o sistema, a modelagem é fixo, ele não vai depender do tempo, ele não vai mudar no tempo. Na verdade, se um dia a gente adicionar uma bateria, ou se a bateria tem uma desperdição de capacidade, por exemplo, daí esse sistema inteligente, ele vai aprender pouco a pouco a mudança do sistema. E a outra coisa que é muito importante é que nessa rede que eu mostrei para vocês, tem muitas uncertainties. Daí, esse sistema baseado na rede neural, ele vai pegar ele vai take into account esse tipo de uncertainties. Esse projeto é feito com 3 laboratórios. Então, o meu, que é o GIPS, que é a Engenharia Elétrica de Paris. Tem um laboratório que é bem perto também, que é em Paris, que cuida da parte dinâmica da previsão meteorológica. Então, eles estão especializados na medição dos variáveis meteorológicos e também na predição. E esse primeiro laboratório são eles que são responsáveis para a parte de tecnologia da inteligência. Eles que estão trabalhando com a rede neural. Daí vão desenvolvendo diferentes tipos de neural networks e eles vão comparar essas tecnologias.
Tem duas etapas nesse projeto. A primeira etapa é de fazer as predições da produção, da geração e do consumo. E também do preço da energia. Vamos supor que o preço da energia muda um dia por outro, a gente tem que também fazer a predição desse preço. Daí aqui o agent, que está escrito aqui, é rede neural, que ele pega em inputs umas explicações, medidos ou fatores exteriores, calendário, por exemplo. Por exemplo, se for um dia feriado, vai ter um uso que vai ser diferente. Ele vai aprender esse tipo de coisas. Então, o ruim dessa coisa é que como ele precisa aprender, no início ele não vai acertar, né? Então, para entender que o dia 11 de novembro na França é feriado, vai ter que aprender, vamos ter que ensinar ele que esse dia é feriado. E a segunda etapa é, pegando essas predições, a gente usa uma família de rede neural que se chama Reinforcement Learning, que faz o seguinte: com essas predições, essa metodologia vai deduzir umas ações que não vão ser optimal, mas vão ser feitas pela essa inteligência. E para que essa inteligência entenda que essa ação é boa ou não, a gente precisa de definir uma recompensa, não sei que, a gain, a feedback, a good feedback. Como você fala em português? Opa? A benefício. Um benefício, exatamente. Então, essa ideia de reinforcement learning é baseado na ideia de humana, ou animais, assim. Um cachorro, ele vai pouco a pouco aprender o que é bom de fazer, o que não é bom de fazer. A gente pede para ele sentar, se ele sentar, a gente vai dar um carinho para ele. Daí ele vai entender que a ação que ele fez era uma ação boa. Entendeu? Daí, se a gente tem uma predição de geração superior que o consumo, pouco a pouco ele vai entender que a coisa boa de fazer, nesse caso, é de armazenar a energia dentro de uma bateria, por exemplo. Entendeu? Vocês têm questões sobre isso? Então, essa ideia desse projeto é completamente diferente do que a gente está fazendo com otimização. Otimização é completamente determinística e essa é mais baseado nos fenômenos naturais de aprender, de se adaptar ao sistema que não é muito bem conhecido. Então, são duas coisas que são bem diferentes e que a gente vai tentar avaliar. Aqui a organização final do microred. Então, está escrito em francês aqui, mas eu acho que é fácil entender. Os inputs do problema são umas datas, umas medidas, umas datas, ou também umas predições exteriores, que vão chegar em cada unidade do sistema, a unidade de produção, a unidade de consumo, de armazenamento e da rede. Aqueles são responsáveis para fazer predição de consumo, produção, etc. Aqui tem a parte da supervisão baseada no Reinforcement Learning, que ele vai pouco a pouco aprender o que é bom fazer. Aqui são as ações, por exemplo, armazenar a energia, comprar energia da rede, vender para a rede, etc., etc. E na saída, quando as ações estão efetivamente feitas, a gente sai
reward. Reward, que é o benefício. Para o supervisador aprender pouco a pouco o que era bom ou o que era ruim de fazer. Entendeu? E o tempo muda e as ações que foram feitas voltam a ser umas dados do passado. Então, essa experimentação tem ainda um ano. Esse projeto ainda tem um ano e estamos instalando as medidas dentro de um prédio que está muito perto da nossa universidade. Esse prédio é todo novo, tem um X porque é na École Polytechnique, que a gente chama de LIX. Então é um prédio todo novo, aqui 2 fotos. Mas antes de fazer essas experiências dentro de um prédio de verdade, a gente vai desenvolver uma experiência, a gente, na verdade, já desenvolveram uma experiência em laboratório. Essa experiência é feita no meu laboratório, que se chama GIPS, dentro do departamento System Cluster Energy. Dentro desse departamento tem o nosso time, que é da micro-red e de Power Electronics. A gente desenvolveu esse tipo de experimentação. Então, aquele micro-red é de corrente contínua. Aqui tem um bus de 48 volts. This is the windmill, the wind power simulator. This is the control. This is the storage. A solar simulator. There is a fuel cell. For instance, for the moment, the fuel cell is not connected to the grid. And there is a second bus, high voltage bus, 300 volts, with a possible connection to the solar simulator and other high voltage loads. For the moment, this part is not done. We have only this part. The good thing with this experience in laboratory is that we can simulate the wind, the solar, and storage units. And the good thing is we can actually speed up the time. Okay, so if you want to study 1 day or a year of this of the functioning of the microgrid, we can actually do that in 2 days. A year equal more or less 2 days, 12 days. So it's really interesting. The other thing that it's interesting, it's because we are working with stochastic inputs and stochastic data, we can place the same scenarios a lot of times. Okay, a lot of the same scenarios for solar generation, for instance, or wind generator, with different energy management process. So we will be able to actually compare optimization methods and reinforcement learning methods. And this can only be done in laboratory because we are in charge with solar and wind, and in the nature we are not in charge of it. Okay, so the main aspect of this microgrid is this is a multi-scale DC. Okay, so we have 2 DC buses, and there is multi-sources. Actually, in multi-DC microgrids, I guess it's the only one in a laboratory in France. I don't know about the one you have here. I guess it's AC, right? Yeah. The system that you have with 2 different voltage DC buses, 148 and 100, is that specific for testing, or is that kind of proposal for household systems, for a possible household system?
Yeah, for the moment it's only a project. Yeah, but it could be nice for real. It has some interest for real implementation. I guess for the low voltage will be for the lights and computers, etc. And the high voltage, not sure. I don't know. I guess the most interesting is for the inverter. The team that works on this multi-DC works in the inverter part, I guess. Other questions? So here comes the conclusion of the lecture. The objective of the lecture was to first identify optimization classes. It was the two first courses. Secondly, to discover available tools to tackle those optimization problems. Okay? And then in the third part, finally, the final objective was you to be able to formulate a problem for a real engineering problem. Okay. So that was the 3 stage of this figure. From an engineering process, I can model the physics. I can formulate the optimization problems, and I can actually optimize it in a good way. I mean, intelligent way. Okay. So the first objective, to identify the classes. We had actually maybe 2 hours to define the main classes, mathematical classes. We didn't go into the deepest, but we saw the main families. We saw how to choose a solver for a given class. Okay, we know now that there is different solver for different classes. For instance, linear program, we use linear solvers like GLPK. For nonlinear problems, we will use IPOpt or other nonlinear solver. We saw some tricks also to adapt the formulation of a given model to facilitate optimization. We saw the example of the absolute value. When we put an absolute value in the objective, for instance, it becomes nonlinear. But it actually is mixed integer linear. Okay? And we saw already. And we saw how to model that. So and we actually used it for one of the example in the following. And we also saw in this part that for a more complex model, we can use heuristics or multi-objective methods. And I had an introduction to the heuristics and multi-objective methods. The second objective was to discover the tools. So you can, for your own problems, take them and solve your problems. We saw an overview of the state-of-the-art tools. So in MATLAB, we saw a list of the solvers you can use. I introduced the old software, GAMS, IMPL, Gurobi, etc. We had a focus on Pyomo and Python because it's quite a new language, which is really which is a lot used in electrical engineering and in data analysis in general. So I think it's nice for the students to know. And the good thing about that is you are now part of a community that can use existing model and can develop your own models for your own problems. And then, from yesterday to today, we saw a real case application. We took a microgrid
We defined energy management problem. We saw what problem occur in a microgrid. We saw in this case, or in the example I gave you, which is a real example, that the energy management is a mixed integer linear programming problem, which involves dynamic equation. We actually optimize the energy management for 1 day for a microgrid with one critical load, connection to the distribution system, and a battery, and a PV source. And this problem, which is quite simple at the beginning, can be easily transposable to other kind of problems, to your problems. Yeah, so that was the final results of our classes, our exercises. And that's the end of the presentation. Now I'd like to take a little bit of time to talk about your problems, optimization problems, because there is a lot of things that I wanted to tell or wanted to talk about and I didn't have time. So now this is the discussion, yeah. One question. You were talking about prediction of percentage, right? Of production? Yeah, prediction of voltaic production, for instance. What kind of sensors are you using for that? For the prediction? What are you taking as an input? For the prediction or for the measurements? For the prediction. The prediction, so they take the... So for the prediction of PV, so the inputs are temperature, the day of the year, and actually we have access to weather data. So they have irradiance. There is actually, this is a vector actually of irradiance because we have the normal, this, and the diffusion. And that's all. And we use here a neural network that is called LTSM. No, LSTM. Long term, yeah. Long and LSTM. I'm not sure about this. It's long-term memory. And the output is PPV. Actually, yeah, actually it's not PPV here, but the output is the Emax and the V open circuit. So we can actually, at the end, trace the characteristic. And we can choose the working point of the inverter of the so usually we take this one. So the solution is basically what you have as expected average for the next day or something like that. So you don't have any kind of 50 minutes ahead prediction like for cloud coming from both light. Yeah, there is another type of prediction. This is based on the geographic satellite image. It's worked like that. If we are here and we know that there is a cloud here, we look 2 images and we can find the speed of the cloud, and we can know when there will be a... So you're using satellite images for that? What? You are using satellite images for that? Yes, it's not our lab, but it's the lab of dynamic meteorology lab that works like on this part. I guess there is this third type of there is another type of methods to make a prediction. They have a statistical prediction as well. It's for the rain mainly and the wind.
Other questions? As I said, there's a lot of things that I wanted to tell, but I wasn't sure where to put them. And I guess you had a nice problem to explain. Can you explain us your problem? Em português, pode ser em português. Eu estava falando no TCC, eu tenho que fazer um teste facial numa imagem de uma pessoa, marcar uma foto dela. Eu posso falar em inglês? Pode ser. So when I was working on my undergraduate thesis, I had to detect the face of a person in an image. So the easiest way to do this is to press a slide window to the image, and you check every window using a classifier whether the person is a face or not. So one thing is the person could be in different positions, so the face could represent a different portion of the image. So I had to reduce the window a number of times. And the object was to reduce the inference time to detect the face and improve the quality of the detection. So the variables were, first off, what is my first window size? The step, I will take the window, like first window, second window, the step size, the rate, the aspect ratio of the window, because The rate? the ratio, Ah, yeah. like square or rectangle, the threshold of my classifier was variable as well, and the number of reductions I did of the window, Reduction. because you start with a setup window, right? So if the person is far from the camera, the face is smaller, so I have to hit the window a number of times. So this was another variable, and how much the